Welcome to Survival Vietnamese, the channel where we take you through Vietnam like a local. Today, we're taking you on a walk through a typical neighborhood right here in Saigon's District 1. But we're not just sticking to the main streets. We'll explore what you can find in local alleys, from local coffee spots to street food stalls. All right, follow me. What I really love about this alley is how authentic it feels. There's always something new to explore. Tiny little cafes, little family-run shops, and street food stalls. You have the option of having a coffee in a nice air-conditioned cafe, or here. All right, guys, so we got the whole Survival Vietnamese team today to join us. So this is the neighborhood where our awesome Survival Vietnamese team works. For some reason, there are so many hair salons here. Like, if you ever wake up and feel like you suddenly get the urge to have a fresh cut, this is the place to be. I swear you can get a new hairstyle here every day. It's a mix of everything. People here are super friendly. There's a real community vibe. That's 6 hair salons already. It's the kind of place where everybody knows each other, and even if you're new, you feel like you belong. Definitely one of my favorite spots in the city. So what do you want to eat today? Yeah. Go. Yeah. You guys want to travel to all of Vietnam? Đà Nẵng, Vịnh Hạ Long, Hội An. Trời ơi, một cái khu xóm nhỏ mà trải nghiệm được hết Việt Nam luôn. Amazing, good job. All right, so one of the best parts about living in this area is just making connections with the locals. So we're about to go to our favorite local spot for lunch around here, and it's good. I hope you're hungry, because I'm definitely hungry. So we just fed the whole team for 370,000 Vietnam dong. That's $14.50. Gotta love this place. So it's time to get some coffee, and that's another really big thing that I love about Vietnam, Saigon especially, is that you have all types of cafes here. So there's something for everybody. You can have coffee on the sidewalk. You can have very fancy coffee, specialty coffee, beautifully designed cafes. It feels like there's a cafe for like every person in Saigon. So we're about to go to a really new cafe that just opened up recently. And yeah, let's get some caffeine. Đây là cái gì? Cái này là cái gì? đường đá. Đường đá. Yeah. Anh nói là dẫm xuống thì nó tan. Dầm. Yeah. Dầm chứ không phải dẫm. Yeah, lấy chân dẫm. So the cool thing about Saigon is once you get your coffee, you can sit in a nice air-conditioned cafe, or here. So a lot of people think like
District 1 is the most modern, most developed part of Saigon. And it is, but there's so many areas in Saigon, District 1, that are just kind of everyday neighborhoods. So this area specifically, this is Tăng Dinh in District 1. And it's got all the usual elements of just like a regular neighborhood here. Cafes, all the just friendly neighbors that karaoke all through the night sometimes. And personally, what I really love about neighborhoods like this is the variety. Like you walk around and it's not just like a quiet neighborhood like I'm used to in LA where I grew up. There's always a lot of activity. And for me, like that makes me feel really excited. You know, I just feel really alive. Like, you know, even this is considered, I think, a fairly quiet neighborhood in Saigon, but there's still like vendors, there's still shops all over the place. There's always like cool businesses all around. Yeah, it's just super fun to explore. I mean, you've been here for like a year now, Kevin? Yeah, just a little over a year. Yeah. So what would you say are your favorite things about living here in the city? I think some of my favorite things are the variety that you get, right? Yeah. So like you mentioned, you have like local quiet areas in District 1, and then there are a lot of the modern areas where you can literally get anything that you can get back at home in the US, and it's all accessible. Yeah. Yeah, that's kind of what I tell people too. It's the quickness of the change in Saigon is just really exciting. Because back home, I don't know about your neighborhood, but my neighborhood in LA, nothing really changes, right? You get like maybe Walgreens got a makeover, and like, you know, there's like a new Chick-fil-A or something like that. But you know, other than that, it's pretty dead, right? But here it's like constantly changing. The cool thing about the team too is like everyone here is not from Saigon, but everyone's moved here just like me and Kevin did, but they moved here from all over the rest of Vietnam. So hỏi Mita nha, tại vì Mita là cũng không phải là người Sài Gòn gốc, thì Mita đến từ đâu và Mita thích gì ở Sài Gòn? Hello mọi người, em đến từ Bình Thuận. Bình Thuận là một nơi có biển, có núi luôn. Em đến với Sài Gòn thì chủ yếu là vì mục đích công việc và học tập. Thì em thấy ở đây thì nó có rất là nhiều cái tiện nghi, cũng như là nó đáp ứng đầy đủ hết được những cái nhu cầu cơ bản của mình, cũng như là có nhiều chỗ vui chơi, ăn uống, giải trí. Tuy nhiên thì nói chung là em vẫn thích ở quê hơn. Hannah, what about you, Hannah? Hannah đến từ đâu và tại sao Hannah thích Sài Gòn hoặc là không thích Sài Gòn? Em đến từ Đồng Nai, cách Sài Gòn chắc là 130 cây. Em học xong thì em lên đây để học đại học thôi. Cái ở đây thì có rất là nhiều tiện nghi, có rất là nhiều chỗ để chơi. Mặc dù em không đi chơi. Như vậy ít nhất có lựa chọn, phải không? Dạ. Với lại là có nhiều khu mà kiểu như có nhiều cây xanh, rồi em có thể đi chạy bộ, đi ngắm hoàng hôn. Đặc biệt là buổi sáng á hả, cái khu chỗ em ở là có nguyên một bãi đất trống rất là bự. Xong rồi mà khi mà mặt trời lên á thì nhìn nó rất là đẹp. Nguyên cả cái bầu trời luôn nó sẽ thay đổi màu sắc theo tầm khoảng 5 phút thôi, khoảng từ 5 giờ 45 á, thì oh my god, it's so good, it's so nice. Man, I just realized the sun, ông mặt trời, Mr. Skyface. Hey. I didn't know that word. I didn't know how to say sun. Mr. Skyface, ông mặt trời. On mặt trời. Ông mặt trời, Skyface. How do you say moon? On Mặt trăng. trăng. Yeah. So Quân đến từ đâu và Quân thích những gì ở Sài Gòn? Và ở Sài Gòn Quân ở đâu? Hello mọi người, chắc là lần đầu tiên xuất hiện trên channel. Mình là Quân, mình làm cameraman cho survivalvietnamese. Thì mình thì sinh ra ở Đà Lạt, thành phố Đà Lạt ở Việt Nam, và
trong thành phố rất là nổi tiếng về du lịch, tại vì ở trên đó khí hậu rất là đẹp, rất là mát mẻ, kể cả người Việt Nam luôn ai cũng thích lên đó. Về Sài Gòn thì em cũng có nhiều cái khá là thích và cũng có nhiều cái khá là không thích. Thì cái là thích nó là ở đây nó rất là nhộn nhịp, và cái cộng đồng á, mình rất là dễ gặp được những cái người mà có cùng mindset, cùng chí hướng với mình, rất là dễ và rất là nhiều cơ hội nữa, có thể nhiều cơ hội kể cả làm việc hay là giải trí, đều rất là nhiều thứ. Ngược lại thì cũng có một số thứ như là nó sẽ thời tiết chắc chắn nó sẽ không đẹp được như ở những tỉnh khác, đặc biệt là ở chỗ em thì chắc là nó sẽ không được vậy. Thì Sài Gòn rất là nóng, thì vì nó nhanh nên là nó cũng kiểu đôi khi nó bị hơi nhanh quá so em bị overwhelming, tại vì cái thành chỗ em ở thì rất là chậm, mọi người rất là kiểu slow steady, kiểu sáng dậy uống cà phê rất là chill rồi mới làm việc thì ở dưới này thì mọi người rất là run, thì kiểu ở đây mình sẽ bị chạy theo người khác á, thì lâu thì cảm thấy hơi mệt. Em sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Phòng, thành phố cảng, một trong những thành phố lớn nhất, có cảng lớn nhất miền Bắc. Và cái cuộc sống ở Hải Phòng thì nó cũng khá là chill, giống như mà những cái gì mà em không thích và những cái gì mà em thích thì Quân cũng đã nói rồi. Nhưng mà có một cái mà em cảm thấy là ở Sài Gòn nó sẽ cuộc sống nó sẽ hơi nhộn nhịp đối với lớp trẻ. Đôi khi các bạn sống nó sẽ hơi đánh mất chính mình một tí xíu. Bản thân em cũng đã từng đánh mất chính mình, nhưng mà mình cũng sẽ cần phải bình tĩnh nhìn lại cái khoảng thời gian đấy để xem là tại sao mình lại như thế. Và sau khi mà mình đúc kết được lại những cái điều mà mình đã làm trong khoảng thời gian vừa rồi thì em nghĩ là kể cả là dù ở Sài Gòn hay ở bất cứ đâu thì mọi người vẫn sống được. Nhưng mà em cũng rất thích Sài Gòn, vì thời gian đầu mà vào Sài Gòn thì em thấy là em được tiếp cận được với rất là nhiều người. Có thể là mặc dù là cái độ tuổi của em nó hơi trẻ, nhưng mà em được tiếp cận với rất là nhiều anh chị có cái trình độ học vấn rất là cao và mình đáng để học tập. Và em nghĩ là vào trong Sài Gòn nó cũng là một cái môi trường rất là tốt cho các bạn trẻ muốn tìm kiếm cơ hội việc làm, cũng như là có thể là thay đổi một môi trường sống nó nhộn nhịp hơn một chút. Okay, now my team and I are headed to a few more coffee spots and other cool places so you can see how diverse this neighborhood really is. So this is one of my favorite alleys in this neighborhood. Right here, we actually have a sauna ice bath. And over there, we have a pasta restaurant. Two of our local friends cook amazing pasta in this neighborhood. So get your ice bath, hop over, have some dinner. It's pretty nice. Hello, everyone. Giới thiệu nè. So we love this neighborhood because people are so friendly here. So we have our two friends here. They do really amazing pasta. Mình nói tiếng Việt ha? Hai người giới thiệu một chút tí, và mình đang làm một cái tour về cái hẻm này á, và cái hẻm này mà cái khu này á, thì hai người thích cái gì về cái khu này? Em là Vĩ, thì đây là cái quán bán pasta của em. Thì nếu mà anh hỏi ở trong cái khu này em thích cái gì nhất thì em thích cây xanh ở trong khu này nhất. Còn em thì em thích là kiểu giống như là anh ở ngoài rất là social á, nhưng mà khi anh bước vô trong cái đường nhỏ để đi vô khu này một cái là nó sẽ khác liền luôn. Exactly. Oh, that's a really good point. Anh có thể bước vô một tí được không? Yeah. Oh my god. Yeah. So Anh made a really good point. You might not expect much from the outside of these houses and these buildings, but once you step inside, it's like a whole different world. So they're gonna have us take a look at the restaurant.
Yeah, so of course, this restaurant is fully booked today because it's Valentine's Day here. So, of course, people are gonna take their wives or their lovers to get some pasta, right? What's more romantic than pasta? I love this place. It's a hidden gem. This place really is, because it's like a sanctuary, you know? However loud it is outside, however crowded it is, you come in here and it's just really peaceful, and it's so nicely decorated and calming in here. So great place to have dinner. So the last thing we're gonna do today is go to a hair washing shampoo spa, Tiệm gội đầu in Vietnamese. It's one of the best things about this neighborhood. There's so many of these places around here, and gội đầu is more than just shampooing your hair. It's an actual full-on experience. You get neck massage, scalp massage, shoulder massage. It's how I like to get pampered in Vietnam. So you can get a 60-minute facial and shampooing with your hair and a bunch of other stuff. I'm not really sure what it says, but it's 60 minutes for $10. So that's pretty nice. So that's a wrap for today. We went through the alleys in our neighborhood, showed you guys a little bit of a neighborhood tour and fun activities that you find in just any neighborhood here in Saigon. So thanks for watching Survival Vietnamese. Make sure you guys like and subscribe, and we'll see you next time. Hẹn gặp lại.